have, which I call Есть два типа экономики, которые бывают у сообществ, которые я называю income sharing and independent income. Зависимый. Независимый доход и общий доход. Yeah. Okay. Independent income is where you earn your money the way you do, and you earn the money the way you, and I and you, we all earn our money, and we spend it however we like. Независимый доход — это когда ты зарабатываешь свои деньги, ты зарабатываешь свои, и каждый их тратит так, как хочет. And we save it or invest it however we like. И мы их сохраняем или инвестируем так, как хотим. Maybe you have a job, and you have a job, and you have a job, and I have an internet job, and you do these things outside the community, and you work in a community business, but we all earn our money different ways. Может быть, у тебя, у меня есть работа, и кто-то из нас работает вовне комьюнити, а кто-то ведет бизнес вместе с сообществом или внутри сообщества, но все равно каждый зарабатывает те деньги, которые его. And that is how many communities in Western Europe do it. И это то, как делают много сообществ в Западной Европе. Svanholm in Denmark. В Дании это Сванхолм. Tamera in Portugal. В Португалии Тамера. It's German people at Tamera, not Portuguese people. В Тамере, кстати, живут немцы, а не португальцы. Damanhur, no wait, not Damanhur. L'Arche de Saint-Antoine in France. L'Arche de Saint-Antoine во Франции. In Israel. They also have independent. Kibbutzim in Israel, except not. You are speaking about independent income. No, income sharing. Наоборот, она говорит. No, wait, I'm sorry. Yes, independent income. Oh, I've got it all backwards. I'm so sorry. Все перепутала. Not Svanholm. Итак, Сванхолм нет. Not Tamera. Не Тамера. Okay, let me tell you some that have independent income. Давайте я вам сейчас скажу тех, у кого независимый доход. Torre Superiore in Italy. Torre Superiore, Italia. Torre Superiore в Италии. Damanhur, Italia. Damanhur в Италии. Every co-housing community in the world. И все кохаузинговые сообщества в мире. Co-housing is a particular kind of community. I can tell you later what that is if you're not familiar with it. Кохаузинг сообщество это особый вид сообщества. Я могу вам об этом рассказать, если вы с этим не знакомы, но позже. Siebenlinden, independent income in В Сибенлиндене тоже независимый доход. Germania. Germania. You mean Germany? Germany. That's what I mean. Yeah, Germany. Okay. Can you tell about co-housing? There is a question. Yes, but not yet. Да, но не сейчас. Okay. Income sharing. Общий доход. Income sharing. We all go out and have our jobs. Общий доход — это когда мы все идем на свои работы, and when we come back, а потом возвращаемся, we put our money мы складываем свои деньги into the same common pot, в общий котел. Or common purse. Или, I don't know what's purse. Oh, okay. Или общий кошелек. And then we buy things the community needs. А потом мы покупаем те вещи, которые нужны сообществу. With this pooled money. С вот этими собранными деньгами. And each of us gets food. И каждый из нас получает еду. And a place to sleep. И место, где спать. And maybe a little bit of pocket money every month. Maybe a little. И может быть немножечко карманных денег каждый месяц. Another way to do income sharing community is другой способ общего дохода в сообществах это that we all work for one or two or three community-owned businesses. Когда мы работаем в одном, двух или трех бизнесах, которые собственником которых является сообщество. Tamera in Portugal is income sharing. Например, Тамера в Португалии имеет общий доход. Their community business is doing conferences and retreats and classes and workshops that people come there from other places. И бизнес их сообщества состоит в том, что они делают конференции, воркшопы и ретриты, на которые приезжают люди из других стран. Findhorn Foundation in Scotland is income sharing. Findhorn в Шотландии тоже общий доход. Their community business is putting on workshops and seminars and
conferences. И также их бизнес, их сообщество — это семинары и конференции. Svanholm in Denmark. Сванхом в Дании. They have several community businesses. У них несколько бизнесов. A dairy business with cows. Один молочный с коровами. Growing organic produce. Взращивание органических продуктов. And organic food in general. И в целом органической еды. Okay. Twin Oaks in the U.S. Twin Oaks в Штатах. They make hammocks, which are those things you can lay in. Гамаки. Yeah. They do book indexing. Они, what do you mean indexing? The back of the book has every word and the page you find a word on. Они составляют книжные индексы в конце книги, когда вы можете по слову найти, на какой она странице. And they make tofu also. И они делают тофу также. 3 businesses. Такие вот 3 направления бизнеса. Okay. Sometimes a community does both. Хорошо, иногда комьюнити делает и то, и другое. For example, at Torre Superiore in Italia, например, Torre Superiore в let's Италии. say that all of us were Torre Superiore members. Например, вот мы все члены Torre Superiore. And we all, on this side of here, we all had our job somewhere. И вот мы все на этой стороне комнаты, мы работаем где-то. Or we made something like pottery that we sold. Или мы, например, что-то делаем, например, мы горшки делаем из глины, Or we had a продаем это. telecommuting job online. Ну или кто-то делает... Job online, do you have that word here, telecommuting? Telecommuting. You make your living on your... Yeah. You make your living by doing something, then your customers are somewhere else. Да. Или кто-то работает удаленно на аутсорсе. Yeah. Через компьютер. However, all of these Torre Superiore members А в этот момент все вот эти вот члены Torre Superiore have formed a co-op, они сделали кооператив, сформировали. cooperatively owned business. И это кооперативное владение бизнесом. And what we do is we have conferences and workshops and seminars. И что мы делаем? Мы как раз проводим воркшопы, конференции, семинары. And we make our living by getting a monthly or every 2 weeks salary for our business. И мы зарабатываем деньги тем, что мы от нашего бизнеса получаем ежемесячную зарплату. But we all live in the same community. Но мы все живем в одном сообществе. Siebenlinden in Germany. Сибенлиндене в Германии. Most of us earn our money independently, one way or another. Большинство из нас зарабатывают деньги независимо, тем или иным образом. But these people over here, но вот эти люди здесь, they're in a co-op. У них кооператив. What kind of business do you suppose they have? Как вы думаете, какой бизнес у этого кооператива? Seminar. Семинар. Yeah. Угадали. Yeah. Okay, so there's 2 examples. То есть вот 2 примера таких. There's a community in Germany called Kommune Niederkaufungen. Есть вот с таким сложным названием в Германии сообщество. They are income sharing. У них общий доход. They have about 12 different businesses. У них примерно 12 разных направлений бизнеса. Some businesses are very successful. И некоторые из них очень успешные. Other businesses don't make enough money to break even. А некоторые даже не выходят в ноль. But they provide an important service. Но они предоставляют очень важную, они дают очень важную, сослуживают важную службу. So the businesses that make more Так что те бизнесы, которые зарабатывают больше, put their money in a common pot. Они собирают деньги в общий котел. And the businesses that make less put into the same pot. А те, которые меньше зарабатывают, они тоже кладут в общий котел. And then they buy things the community needs with that money. А потом они с этими деньгами покупают то, что нужно сообществу. Okay, I hope that makes clear the difference. Надеюсь, что разница понятна. My community, Earth Haven, is independent income. Например, в моем сообществе At Heaven независимый доход. Any questions about that? Какие-то вопросы есть? Лара. Есть ли какие-то наблюдения и выявленные зависимости относительно того, какие типы сообществ, в каких типах сообществ наиболее успешно применять общий доход, или в каких-то вообще не рекомендуется?
есть какие-то? Общий доход. Ага. Да, ведение общего бизнеса. Или где-то вообще нет? Do you have any observations in which kind of communities it makes sense to use the income sharing economies, and maybe it is not recommended for some kinds of communities? Let me think for a minute. Дай подумать минутку. There are advantages and disadvantages of each. Есть преимущества и недостатки у каждого вида. So I don't know how to answer the way you say it, but I can tell you the advantages and disadvantages of each. Shall I? Я не знаю, как тебе, ну как бы вот прям именно в таком виде ответить на вопрос, но я могу тебе назвать недостатки и преимущества, если тебе это интересно. Okay. If it's independent income, Если это независимый доход, you need to buy the right to be a member. То тебе нужно купить право быть членом. This might be called a joining fee, Это может быть вступительный взнос, or it might be that you actually purchase a share in the co-ownership of the whole property. или это ты как бы покупаешь долю в совладении имуществом коллективным, Or both. или и то, и другое. And you pay annual or quarterly or monthly dues and fees to put money into the community. И ты платишь ежегодно, или раз в квартал, или раз в месяц, you pay it to what? To the community Ага. every year or То есть, quarterly or monthly. Ага. Ты платишь вот этот взнос в комьюнити. The advantage is that Преимущество в том, you can have the job you want. что у тебя может быть та работа, которую ты хочешь. You don't have to work together with somebody who is not a good worker. Тебе не нужно сотрудничать с кем-то вместе, кто не является хорошим работником. Unless that is the way it is at your job. Unless Unless at your job somewhere you do have to work with, but you don't have to. Ну, Let то me есть try. все равно, конечно, может быть, что если ты работаешь вне комьюнити, все равно ты можешь попасть на работу с кем-то, кто But является нехорошим работником. You're not forced to No. be in the same group working with somebody who will not come on time, leaves early and does a bad job, and then you have to work harder. Ага, ну то есть тебя никто не заставит работать на такой работе, где кто-то приходит поздно, там уходит рано, а тебе приходится работать за него. This can create. Да. Даяны имеет в виду, что когда общий доход, то часто бывает такое, что один работает She says that you mean that when there is the share, income shared, it happens often that you have to co-work with a person who doesn't really work it. Oh yes, yes, that's correct. Thank you. Да, Thank это you. правильно, спасибо. Okay. You can become demoralized and sad because you have to work so hard because let me think of a nice name that's not in here. Тебе можно, то есть ты можешь расстроиться и деморализоваться от того, что тебе приходится What вот name так do вот we not have that's a работать. Russian name? Давайте я придумаю какое-нибудь имя, которого здесь нет. Fred. Например, тебе приходится работать с Фредом. Fred doesn't work hard enough and I have to work harder. Фред работает недостаточно хорошо, а мне приходится из-за этого работать больше. I resent Fred. И я начинаю негодовать по поводу Фреда. Fred is thinking, why are you picking on me? А Фред думает, что ты в меня тыкаешь? So we have some conflict. И тогда у нас конфликт образуется. Also, we are all in bed together financially. И также мы все как бы финансово ответственны. Metaphor. Как метафора такая. Because То есть, I like to. метафора, that is the bed. The bed is a metaphor, yeah. Ну то есть метафора такая, что мы все в одной кровати. Финансово мы все в It's одной an кровати. expression in English, meaning Это- you all. It means like you're under the covers of the same financial system. Ну то есть как бы вы накрываетесь одеялом одной и той же финансовой системы. I'm not suggesting something you might be thinking, though. Я не предлагаю того, о чем мы подумали. Okay, so when we are all together like this, То есть когда мы I все, like to spend money any way I like. когда мы все вот так вот, то я хочу тратить деньги так, как я хочу. I'm not careful with money. Я могу быть неаккуратной с деньгами.
but Vasilisa is No. very careful. Но вот Василиса, например, очень аккуратна с деньгами. She wants to save И она хочет сохранить and not be foolish. и не быть глупой. Okay, and then Ivanov, А вот Иванов, he wants to invest money in important things for the future. он хочет вложить деньги в очень важные вещи для будущего. I don't want to invest. А я не хочу вкладывать. Vasilisa isn't sure we have enough money to invest. She wants to save. А у Василисы нет, нет ощущения, что у нас достаточно денег, чтобы вкладывать. More conflict. Еще больше конфликта. Okay. Wait a minute. Was I talking about income sharing? Я сейчас Okay. говорила об общем доходе. Yeah, okay. Okay. Here is an advantage. И вот вам преимущество. Hello. I don't have any money at all. I just got out of school. Привет, у меня нет вообще никаких денег, я только что закончила школу. Can I join? Могу я к вам присоединиться? Da. Да. Okay. Wait, I was talking about independent income, wasn't I? I'm getting so confused. Я уже путаюсь в этих независимом доходе и общем доходе. What I've just been saying, I mean То, о чем я income говорила, sharing, right? я говорила об общем доходе сейчас. We Да? put our money in the same Это pot. когда мы все складываем деньги в общий котел. Oh, I've lost them. Where did I throw them? Okay, later. Итак, A young person can afford to join. получается, что в этот коллектив может вступить юный человек. An older Ему это под person силу. who's been working as a environmental activist or social justice activist and who hasn't got hardly any money can afford to join. И человек, который всю жизнь проработал экоактивистом и ничего не скопил, тоже может позволить себе вступить в это сообщество. When I Может get это old, потянуть. И когда я стану старой, the community will take care of me. сообщество позаботится обо мне. When I have a baby, well, that would be earlier. When I have a baby, Чуть раньше, когда это случится, у меня, может быть, будет ребенок. the community will pay for the doctor, the hospital, the И тогда midwife. сообщество будет платить там и за акушерку, и за госпиталь, и за больницу, и там за разную поддержку. Okay, those are some pros and cons. Independent income. А вот сейчас мы поговорим про независимый доход. Here is a benefit. I can do any job I want to. Ага, там выгода в том, что я могу делать ту работу, которую хочу. Ed can do any job he wants to. И Эд может тоже работать там, где хочет. Pavel, who is very rich, can just not work. И Павел, который очень богат, он может просто больше не работать. Victor can just lay in the hammock and do nothing. А Виктор может лежать в гамаке и вообще ничего не делать. And Nastasia Вот can Настасья work 3 jobs because she wants to save a lot of money. может работать на 3 работах, потому что она хочет сберечь много денег. Let's see. Sasha can do any job she likes. She likes to work making flower arrangements. Саша, например, хочет создавать букеты, и она может этим заниматься. And Vasily, he likes to work construction, А Василий любит заниматься building строительством, houses. например, строить дома. Sasha doesn't make too much money arranging flowers. Саша не зарабатывает слишком много денег, выстраивая цветочки. Vasily makes a lot of money А building Василий houses. зарабатывает очень много денег на своем строительстве. Whose business is it? Why, it's their Чье business. это дело? Это их личное дело. Okay, I'm just out of college. Хорошо, а я только что закончила колледж. I'm just out of high school. И я только что закончила старшую школу. I'm a 53-year-old peace activist, and I hardly have any money because I've been working for the world all Или these я years. 53-летний экоактивист, и я всю жизнь боролась за мир, и у меня нет никаких денег. Can I join? Можно я к вам присоединюсь? But I don't have the Но money. у меня нет этих денег. I'm so sorry. Ой, нам так тебя жалко. Нет. So you see, advantages, То есть, disadvantages. видите, преимущества и недостатки. I didn't mean to spend so much time on this, but I Yeah. did, didn't I? Не собиралась столько времени этому посвящать, но вот видите. So now we're going to talk about vision and mission and aim, Сейчас поговорим об образе, миссии и цели. which is on your page 9. One more question. One more question.
What kind of income do you prefer? Oh, do I prefer? Что я предпочитаю? Well, I actually have an opinion about У this. меня на самом деле есть мнение на этот счет. Are you surprised? Ты удивлена? I prefer independent income Я предпочитаю независимый доход with people inside the community с людьми внутри сообщества, who may want to share incomes with each other. которые могут захотеть делиться своим доходом с другими. Even Sasha, Katja, and myself, Даже we если- all create an income sharing chicken То business. есть, например, я, Саша и Катя можем сделать отдельный куриный бизнес, в котором будет общий доход. Would you like to buy some eggs? Хотите у нас купить яички? We have some nice fresh eggs, organically У нас raised, органические, очень свежие яйца. and we just make lots of money И мы raising просто chickens. заработаем очень много денег, выращивая куриц. Could we have an income sharing community inside of our independent income То есть, community? может быть, мы можем иметь маленькое сообщество с общим доходом внутри нашего большого сообщества, Да. которое с независимым доходом. Yeah. Да, конечно, можем. So, Dancing Rabbit, and that really is their name, Dancing Rabbit Eco Village in Missouri in the U.S. Dancing Rabbit, эко-деревня в Миссури, в Штатах. They are Танцующий an кролик, да. independent income community. У них сообщество с независимым доходом, They have a small sub-community that is income sharing. и у них есть маленькое подсообщество, в котором доход общий. Does this work well? Работает ли это хорошо? Да. Okay.